kuwa kulikuwa na kaya bombo. Sasa hilo kundi, ye mtoto wangu hakuwa mmoja wapo. Baada ya kupigwa, kila akisema hakuna kitu anajua, anaambiwa lazima iwe unajua. Taja wenzako. Sikabidi akanitajia mimi na mshtaki wa mwenzangu mwingine. Msako kaanzishwa wa kutafuta bunduki. Sasa wakati ule Bwana Sarigo hakuwa ati wewe ni nani ama ni nani amechukua hizo bunduki ama ni nani amechoma polisi. Wakati ule ulikuwa ukipatikana unakamatwa. Baadaye ndio utajua umekamatwa nini. Mimi na huyu kijana ndio kuonyesha hapa. Biashara imenishinda. Sasa ninakaa tu, sina mtu wa kunisaidia. Nilikabiliana vilivyo, ingawaje nilistamili, lakini mpaka sasa nikikumbuka hiyo siku siwezi sahau. Wanasema aliyekewa kamba kama alinyongwa. Wanasema hiyo maiti ilikuwa na mstari ya kamba hapa. Alafu sijui alipigwa nyundo hapa, sijui ni kitu alidungwa. Tonight on Case Files, the story of two boys arrested at the age of 16 years ago. The boys, just like many suspects, were accused of taking part in killing police officers and villagers at the height of the 1997 Likoni clashes. Case Files, the Likoni boys, starts now. 15th of August 1997. The country wakes up to grisly scenes of murder, plunder and bloodletting never witnessed before in the quiet coast province. Armed raiders suspected to have been members of the dreaded Kaya Bombo group had raided a police station in Likoni area. By the time the group left the scene, 6 police officers had been killed, 30 guns and thousands of rounds of ammunition stolen. The daring raid on a police station also saw 7 other people killed. The raid was swift. The message was home, that the Kaya Bombo group that has set up base at the Mulungu Nipa forest was determined to take on the police. 2 days later, another group of armed raiders clashed with police officers hunting down police killers. 4 more people were killed in the confrontation. It would later emerge that the killers were targeting not the indigenous population and vast coast province, but those they had singled out as outsiders of what the local population at the time commonly referred to as Watu wa Bara. Coast province, which had rarely experienced ethnic clashes during an election year, was thrust into the national limelight. Several residents, mostly those who lived in the far-flung areas of the province, were a terrified lot. In less than a week, 31 people had fallen victim to the gang that moved secretly at night armed with machetes. Those who felt they did not belong here had to leave. The general election was just around the corner at the time. Case Files tracked down the roots of a family whose whereabouts still remain a mystery.
but their house remains sufficient proof that this family once lived in a small village in Kwale County. Muhaka area was home to Jena Luoch and her 2 children up until 1997, when 2 local boys came knocking at night. Hii nyumba hii. Ile ni ya mtu mwingine kule. Basi nyumba ni hii. Ni hii iliyoanguka hapa. Sasa katika kuanguka kwa ile nyumba iliangushwa kwa vile walikuwa hawako. Jen's youngest daughter will later tell the police the 2 boys sat with her mother out in the veranda as she cooked for them. The boys then turned on the mother and strangled her. Before leaving, the gang raped her young daughter, cut her with a machete, and left her for dead. The family was considered unwanted among the indigenous population. Similar killings were also on the rise of people mostly considered to have been in a position to identify the attackers. Many were quietly murdered, and the numbers were rising in what appeared to be ethnic cleansing. Po asubuhi ya kushikwa, tarehe siweze kuikumbuka, lakini asubuhi ndirauka mimi nikaenda kazini. Nilipoenda kazini, basi kuanza kazi kama muda wa saa 4 nikafatwa na mtoto wangu akaniambia, baba, kule nyumbani Salimu ameshikwa, kumefanyika visa huko, anaambiwa Salimu anahusika. Kisa gani? Nikaambiwa kwamba kulikuwa na mama mmoja aliuliwa, lakini anahusika. The child Hamad Yanga is talking about was a 16-year-old boy, Salim Hamed Yanga. The youngster had been arrested in connection with the murder of Jena Luoch and the gang raping of our daughter days earlier. The 2 families shared a farm. At times, they even shared food. Kasema haya. Nikaenda moja kwa moja mpaka polisi. Nikahojiwa pale. Nikasema ukweli wangu wote, Salimu hahusiki. Salimu alikuwa hapa nyumbani, Salimu akatoka asubuhi, mimi nikatoka asubuhi nikaenda kazini. Lakini hiyo visa mpaka Salimu ashikwe alikuwa visa ya kwanza. Iliendelea karibu ni visa mara 3. Neighbors had turned against neighbors. Likoni, Malindi and Kwale saw an upsurge in killings of residents. The locals are termed outsiders. Wale watu walikuwa wanavamiwa ni watu wa bara, na si hapo peke yake, ni wengi. Maana hivyo visa vya Kayabombo nafikiri ilikuwa all over katika hii area ya Kwale yote. The father says his son was among several young boys arrested in connection to the clashes. The son became one of the youngest suspects to stand trial for the murder of a neighbor. Hasa kisa ya kwanza ilitokea, kulikuwa na vijana wengine waliohusika. Salimu hayuko. Kwatokea kisa cha pili, wale watoto wakashikwa, wakapelekwa kwa chama. Salimu hahusiki. Hii mara 3 nikamwambia Salimu, kulingana na hivi visa, mimi sitaki mvisikie. Wewe kama hutaki kusoma, basi mimi kitu cha kwanza ni kusema una babu yako. Kwa hivyo Salimu nikamhamisha, kabla hajashikwa nikamhamisha, nikampeleka Msambweni kwa babu yake. Case files caught up with Hamed Yanga at Shimolatewa Maximum Prison. Hamed is now 32 years old. Mimi kuhusiana na hii kitendo mimi sijui, lakini kuna mshtakiwa mwenzangu, tulikuwa tunashtakiwa watu 3. Mimi na wenzangu 2. Sasa baada ile fujo wa Kayabombo, ndio ule mwenzangu akiwa bado yeye ni mdogo alikuwa anachunga tu ng'ombe za babake. Ile akizunguka na mang'ombe akaenda akapata vitu zimefichwa mahali.
maredio, mapasi, nini. Yeye hakujua ni nini inaendelea. Hamed denies he was one of the men who strangled his neighbor, let alone gang raped her daughter. Sasa siku hiyo mimi kwa Msambweni nimeamka vizuri, nini nimekaa. Mara naona huyo mzee, babangu na wazee wengine. Wakaja wakaniambia, bwana, inasemekana wewe ile mauaji yamefanyikaga kule, wewe pia umehusika. Mwanzo hata nilishangaa, nilishindwa, ni hao watu mimi sijawahi hata kushikwa na msako na polisi siku moja wala nini, wananiletea story ya mauaji tena. But the daughter, the 14-year-old girl the 3 boys had gang raped, survived to tell the tale, placing them at the scene of the murder. The young Millicent told the trial judge that it was Hamed and his 2 co-accused who killed her mother before turning their rage on her. Millicent told the court it was Hamed and his friends who slashed her with a machete, cutting her finger before raping her in turns. Kulikuwa na mtu mmoja ndiye alikuwa shahidi. Walikuwa watu wawili katika hiyo nyumba. Mmoja ndiye aliuawa, mmoja akabaki msichana. Sasa ule msichana mwenyewe anasema area ile alikaa tu wiki moja. Amekaa wiki moja huko Mwanga. Na hiyo wiki moja mimi hata sijawahi onana naye, nilionana naye koti. Ndio namuuliza, unanijua mimi? Ananiambia, nakujua. Uliniona wapi? Anasema, nilikuona barabarani. Uliniona barabarani mara ya kwanza, na mara ya pili anasema mara ya pili ndio nimekuona kwa hiyo kitendo. Hamed says he was not part of the dreaded Kaya Bombo group that was seeking to drive out thousands of families, considered a threat to voting patterns in Coast Province at the time. Wako jela kwa maana sasa majaji wenyewe kila ukisimama tu yeye tayari amekuwekeaga ile grudge kuwa hawa ndio wale wanaua jamaa zetu huku. Unaona, kwa hivyo ilikuwa kuna vile tunaweza achiliwa kivyo vyote. Police arrested several other people in connection to the clashes that spread like wildfire from Likoni to Kwale and later Malindi. 40 people had died and security agencies were under pressure to contain the bloodletting. The attacks were coordinated from one town to another. The killers, mostly armed with machetes, did not steal anything from the victims that they hacked. Case Files returns after this short break. This is KTN News.